Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Shiva Adelia Prasetyo and with student ID 165 from 2021A. In this video, I will teach Subterm 3 Rainy Season lessons to fulfill the integrated learning test that taught by Mr. Uhakzudi SPD MPD. Okay, for the first, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu. bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, langsung saja ya. Ibu akan mengajarkan tentang rainy season. Ibu izin share screen ya. Sebentar, masih loading. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah Bu. Oke, kita akan belajar tentang rainy season. Yang pertama, Nah, di sini Ibu minta salah satu anak untuk membacakan teks ini. Siapa ada yang mau? Halo. Saya boleh, Bu. Iya, Marsha, silakan. Rainy season. The rainy season is coming. We can enjoy the cool air. It rains almost every day. The sun hides behind the clouds. Farmers welcome the arrival of the rainy season. Plants and trees can thrive. Water by falling rain. Take an umbrella or raincoat so you don't get caught in the rain. Keep your body in good condition with nutritious food so that you can function properly. Oke, good, Marsha. Oke, next. Here's a text again. Then, who want to read this text? Anybody want? Or Marsha again? Aulia Bu. Boleh, Aulia. Okay, thank you, Rain. Today it has been raining since morning. Budi and Rani are still excited about going to school. Budi wears a raincoat when going to school. Rani uses an umbrella when going to school. Budi and Rani are sheltered from the rain. The trees and plants look fresh. Trees and plants douse with rainwater. Frogs sing happily, singing the song of the coming rain. Thank you, rain. You wet the earth. You give happiness to all beings. Okay, we can use raincoat or umbrella for shelter our body from rain that the Budi and Rani do. Okay, next. This is the exercise. We can answer it. Who want to answer it first? Number 1. Yes, Adisha. What is number 1?
Raincoat. Yes. Sure. Okay, next number 2. Want to answer? What is the picture is? I will try. The Yes. second Yeah. picture is blanket. Yes. Okay, sure. Okay, next number 3. What is this? It's like a shoes, maybe boots. Yes, of course. You sure, Marsha. Okay, next number 4. What is this picture? Jacket, Mom. Yeah, jacket or hoodie. Yes. Okay, for the last, what is that? Umbrella. Yes. In this lesson, we can know about the equipment that protects our body from rain. That is jacket, raincoat, umbrella, boots, and blanket. Okay, next. Yes, this is the impact of the rain. Do you know what the impact of rain is? Maybe someone know? Oke, langsung saja. Jadi di sini hujan itu menimbulkan dua dampak, yaitu positif dan negatif. Nah, di sini yang pertama ada dampak positifnya dari hujan. Yang pertama ada the weather is getting cooler, yang mana nanti itu cuacanya itu akan menjadi semakin dingin. Jadi, in the rainy season, the temperature is lower than the dry season, so the weather will feel cooler. Jadi, di mana nanti itu temperaturnya itu lebih rendah. Jadi, ketika musim hujan, nanti temperaturnya itu akan lebih rendah daripada musim kemarau. Jadi nanti kita akan merasa lebih kedinginan. Oke, yang kedua itu ada fertilize the soil, yang mana nanti itu bisa membuat tanaman itu menjadi lebih subur dan tidak kekeringan. Okay, next number 3 is water is abundant because the large amounts of water that falls when it rains and areas that are often dry do not experience drought. Jadi di mana di sini air itu akan melimpah, jadi tidak akan ada kekeringan dari beberapa daerah yang biasanya dilanda kekeringan pada musim kemarau. And then availability of water in areas that often experience drought. And then the last is the supply of water in water catchment areas such as reservoirs and lakes will be more as a supply of agricultural and drinking water in the dry season. Jadi nanti di sini airnya itu bisa digunakan untuk pertanian dan dapat juga kita minum ketika nanti saat musim kemarau. Oke, next siapa yang mau membacakan dari dampak negatif hujan? Adisha, maybe? Oke, Adisha. Rain impact. The negative impact caused by rain as follows. First, it's difficult to do activities because of continuous rains. Humans will find it difficult to carry out activities outside the home. Two, very heavy rains can cause flooding in several vulnerable areas such as big cities. Three, floods can also cause various diseases. When the flood occurred, many residents' houses were inundated and a lot of garbage built up. This can cause various diseases such as the flu.
Ini dibaca semua, Mom. Yes, of course. Okay. For potential to cause landslide, continuous heavy rains can erode the soil. High wind speed are potentially damaging at the time of the wake of the west monsoon. Generally, the wind will blow hard as a result. It will damage the surrounding area. Sea waves becomes high, disrupting the livelihoods of fishermen and sea transportation. 12. Continuous heavy rain may result in some crops being damaged. During heavy rains, many plants are damaged, such as fallen trees. Ya, jadi di sini itu ternyata hujan itu juga menimbulkan dampak negatif yang sangat banyak, yang mana di sini dapat merusak tanaman, yaitu nanti seperti adanya pohon tumbang, lalu di sini juga gelombang lautnya itu akan lebih tinggi ketika musim hujan, jadinya akan menghambat nelayan dan transportasi laut. Lalu juga di sini hujan itu dapat menimbulkan bencana, yaitu banjir dan tanah longsor. Lalu selain itu, hujan juga dapat menyebabkan berbagai penyakit, yang mana salah satunya kita akan terdampak flu. Dan yang terakhir itu ketika hujan kita juga pastinya akan sulit beraktivitas di luar rumah. Oke, next. Oke, siapa yang mau membacakan teks ini? Aulia or Marsha, maybe? I will read that one. Okay, share Aulia. Fairy tales are simple fictional stories in which the elements in them are engineered by the author. The function of fairy tales is entertain and a means to convey moral message. This is because many stories in fairy tales depict satire and the truth contains moral lessons. Fairy tale elements consist of theme, plot, setting, characterization, and message. Oke, di sini fairy tale ini adalah cerita tentang fiksi, yang mana ini tuh tidak benar-benar terjadi. Lalu di sini ada strukturnya itu ada tema, plot, setting, karakter, terus penokohan, dan yang terakhir itu pesan moral. Oke, next. Oke, we will read this text. Maybe I could read. It is a lot of text, ma'am. Fairy tale structure. There are three: introduction, incident, and closing. Introduction is this initial section will contain general statement, namely the introductory sentence to start the story or before the opening sentence of the first paragraph. Incident is the event of the story are arranged in chronological order. The last is closing. In the cover, there is usually a general statement in the form of a moral message or a comment about good overpowering evil. Closing sentence that is often found in fairy tales. Example, they live happily ever after. Oke, thank you, Marsha. Di sini struktur teks dongeng itu ada 3, yang mana pertama itu adalah pendahuluan, yang mana ini nanti berisi tentang pernyataan umum dari teks dongeng tersebut. Lalu yang kedua itu adalah peristiwa, yang mana ini akan berisi tentang urutan waktu atau kronologis dari cerita dongeng tersebut. Dan yang terakhir, di sini ada penutup, di mana di sini ini biasanya berisi tentang pesan moral atau komentar tentang kebaikan yang dapat mengalahkan kejahatan, yang mana ini nanti dapat menutup cerita dari dongeng tersebut. Oke, next.
Nah, di sini ada tipe-tipe dari dongeng. Yang mana yang pertama itu ada fable. Fable are fairy tales whose characters are played by animals behaving like humans. In fairy tales, fables are usually stories of good and bad deeds with describe human character and behavior. For example, the mouse deer, the greedy crocodile, the friendship of the rabbit and the monkey. Lalu yang kedua ada dongeng biasa atau an ordinary fairy tale, yang mana ini nanti dongeng yang berisi tentang suka duka dan impian seseorang. Contohnya seperti Cinderella, Ande-ande lumut, bawang putih, dan bawang merah. Dan lalu yang ketiga itu ada lelucon atau jenaka, yang mana ini dongeng berisi lelucon yang berisi cerita lucu dari tokoh-tokohnya seperti Si Kabayan yang berasal dari Jawa Barat, Pan Balang Tamak dari Bali, dan Singa Rewa dari Kalimantan. Lalu yang keempat ada legenda. Legends tales are stories relate to the origin or history of a place. For example, Lake Toba, Prambanan Temple, and Cakuban Perahu. Nah, di sini legenda itu berhubungan tentang asal-usul atau sejarah dari suatu tempat, seperti Danau Toba, gitu. Oke, next. Di sini ada, yang kelima ada mitos atau myth, are also known as myth, is a fairy tale whose contents are related to beliefs and supernatural things that are believed by certain people. Yang mana di sini menceritakan tentang hubungan dengan kepercayaan dan hal-hal gaib yang dipercayai oleh masyarakat tertentu seperti Roro Jonggrang dan Nyi Roro Kidul. Lalu yang keenam ada sagi, yaitu fairy tale that tells about history with a mixture of fantasy from society. For example, Si Pitung, Tanji, and Lutung Kasarung, yang mana di sini adalah campuran fantasi dari masyarakat. Lalu yang terakhir ada parabel, yang mana ini berisi tentang nilai-nilai keagamaan, moral, hingga pendidikan untuk pandangan hidup. Seperti contohnya The Story of Malin Kundang and Hikayat Bayan Budiman. Oke, next. Oke, this is the example of the fairy tale. The title is Mouse Deer and Crocodile. Okay, for this slide, we won't gonna read this text. I'll try repeat man, Okay, share Adisha. mouse, deer, and crocodile. One day there was a mouse deer who was walking in the woods looking for food. Because the food around his residence had decreased, the kancil went to look outside his area. On the way, he had to cross a river which was inhabited by a lot of very hungry crocodiles. Kancil thought for a moment, then he approached the river bank. Hey, crocodile, have you had lunch? Asked the mouse deer with a loud voice. Not long after, a crocodile appeared from the surface of the water. Who screams at this time of day? Just disturbing your sleep. Hey, dear, shut up. Otherwise, I'll eat you later, said another crocodile. I came here to deliver a message from the king of the jungle, so don't eat me yet, replied the mouse deer. Okay, next we want gonna read this text. Sorry. Okay, we want gonna read this text.
I will read it, ma'am. Okay, sure, Aulia. What's wrong with the deer? Let's quickly say, said the crocodile. All right, the king of the forest asked me to count the number of crocodiles here. The king of the forest wants to give you a gift, said the mouse deer. So now call all your friends, he continued. Hearing this, Crocodile was very happy and immediately called all his friends to line up on the surface of the river. However, they all turned out to be only deceived by the mouse deer. The hare jumped over the back of the crocodile's back while counting. Cleverly, the mouse deer immediately left after counting the last crocodile at the end of the river. Finally, the mouse deer managed to cross the river and escape from the clutches of a hungry crocodile. Okay, thank you, Aulia and Adisha, to help me to read this text. Okay, next. This is the practice exercise. Okay, number 1. Who is the character in the fairy tale above? Who one gonna answer? Crocodile. Selain krokodil apa lagi? Ada satu lagi. Benar. Ya. Lalu pertanyaan yang kedua, where did Kancil go for a walk? Gimana Kancil jalan-jalan? Apa? Kebun binatang, zoo. Salah, Kancilnya kan jalan-jalan di dalam hutan. Ayo, Marsha belum baca teksnya ya tadi. Oke, next. Number 3. Why did Kancil go outside his area? Kenapa Kancil keluar dari kawasannya? Buat apa? Hungry. Ya, dia mencari makanan. Okay, number 4. How does the mouse deer cross the river when there are many hungry crocodiles on the bank of the river? Gimana caranya Kancil buat menyeberangi sungai tadi? Gak apa-apa pakai bahasa Indonesia kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya. Adisha mungkin tahu. Lompati kepala. Benar. Jadi dia tuh lompat dari punggungnya. Oke, next. Yang terakhir, what is the moral value of mouse deer and crocodile fairy tale? Apa nih pesan moral dari cerita si kancil dan buaya ini? You have to be smart. Sure. Benar sekali. Jadi di sini itu kita itu from this fairy tale we can yang mana di sini kecerdikan itu dapat mengalahkan kekuatan. Tapi dalam situasi apapun kita juga tidak boleh berbohong seperti yang dilakukan oleh kancil. Oke, next. Nah, di sini kita akan menyanyikan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Di sini siapa yang sudah tahu pencipta dari Tik-Tik Bunyi Hujan itu siapa? Ibu Sud. Benar, Adisha pinter banget. Oke, di sini ayo semuanya harus on mic ya buat nyanyi bareng-bareng. Apa udah ada yang tahu ya lagu ini? Tahu pas waktu kecil. Kan masih kecil. Oke, langsung ya kita nyanyi bareng-bareng ya. Dalam hitungan ketiga, ayo semuanya on mic, ayo. Aulia, ayo on mic. 1, 2, 3. Tik,
Titik-titik bunyi hujan di atas genteng. airnya Airnya turun tidak tidak terkira. terkira. Cobalah tengok Dahan-dahan ranting, pohon dan kebun basah basah semua. Sekali lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Tik, 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 bunyi bunyi hujan di atas genteng. airnya Airnya turun turun tidak tidak terkira. Coba coba tengok tengok dahan dahan dan ranting, ranting, pohon pohon dan dan kebun basah kebun semua. semua. Yeay, tepuk tangan dong. Oke, ini yang terakhir. Anak-anak, don't forget to study for another lesson. Jadi, kalian jangan belajar tentang materi ini aja. Kalian juga harus belajar materi di minggu selanjutnya. Oke, di sini apa aja yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini? Siapa yang tahu? Fairy tale. Benar, apalagi rainy fairy season tale. Benar. Di sini rainy season itu belajar tentang apa aja? tentang equipment alat-alat untuk Benar, melindungi alat-alat pengkapannya impact ketika musim positif hujan. impact negatif impact Benar. Dampak positif dan dampak negatif dari hujan. Lalu di sini kira-kira ada materi yang sulit. Apa itu? Apa ada yang masih kesulitan dari materi sebelumnya ini? Tidak semuanya mudah. Pinter. Jadi kita itu harus lebih cermat dalam segala situasi maupun situasi yang sangat sulit. Dan selain itu dari cerita yang telah kita pelajari, kita juga tidak boleh berbohong apapun keadaannya. Jangan seperti si kancil yang suka berbohong. Oke, terima kasih anak-anak yang telah mengikuti pelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita pelajari untuk kehidupan selanjutnya. Oke, di sini siapa yang mau memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini? Adisya Bu. Ayo Adisha. Let's pray together. Start. Over. Finish. Oke, thank you Adisha. Oke, thank you Marsha, thank you Adisha, thank you Aulia and Adelia for your participant in this lesson. Oke, bye-bye. Thank you. Thank you, Mom. Tadi belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.